Good morning, televiewers of my Media Prime Television. Thank you so much for joining us once again on this other edition of The Brief, your favorite bilingual program, which is always dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, the newspapers are focusing on the decision of the American justice system in arresting 3 Ambazonia leaders in the United States of America. The government of Cameroon, through the Ministry of Defense, has hailed Joe Biden's administration for the move that has seen the arrest and detention of these 3 Ambazonia leaders who were residing in the United States of America. We shall equally talk about other major headlines. Yesterday, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, faced parliamentarians where he was presenting the economic as well as socio-cultural program of the country for the 2023 year. And he revealed that less than 10,000 kilometers of road were tarred in 62 years. We shall talk about that in this edition of the program. Lilian Fogoue is here with me this morning. Let's have the headlines in the French language newspapers. Bonjour Lilian. Bonjour Mr. Lasha, bonjour chers fidèles téléspectateurs de l'émission Débrief. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette édition du 6 décembre 2022 sur My Media Prime Télévision. Alors nous débutons cette revue de la presse avec le quotidien Mutation. À sa grande une, le journal parle de l'appui au micro-projet. Les députés imputés, les élus de la nation ne bénéficieront plus de 8 millions par le gouvernement. L'intégralité de l'article est à lire en page 9. Le journal s'intéresse aussi à l'éducation, plus précisément de l'enseignement supérieur. Des programmes pour quelle insertion? L'information est en page 9 également. Le quotidien Le Jour parle aussi à sa grande une des micro-projets supprimés à l'Assemblée nationale. C'est une innovation de la loi de finances adoptée aux aurores de la journée du 4 décembre 2022. Le journal Mana, dans ses autres titres, revient sur la crise anglophone, surtout sur le fond du problème, le diagnostic et les voies de recherche qui a duré 5 ans. Et à l'Est, sur la pénurie de carburant à Bertois, c'est dans la région de l'Est Cameroun. Ces articles sont à lire en pages 2, 3 et 4. Le quotidien Info Matin parle de Noël et du Nouvel An. Vigilance et redynamisation. Recommandations faites par le MINDEF Joseph Betty Assoma au chef des forces de défense et de sécurité lors de la réunion d'évaluation sécuritaire qu'il a présidée ce 5 décembre à Yaoundé en présence du MINAT pour la Tanganji et du DGSN Martin Bangagili. Le journal des Dieux de 20 s'intéresse ce matin à la religion. L'archidiocèse de Yaoundé, 50 membres de l'association Saint-Joseph formés au TIC après 2 mois d'apprentissage. Ils ont reçu leur attestation ce 5 décembre au campus de Kolanga dans le cadre du programme MINJEF 2035. Au cours d'une cérémonie présidée par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Aman-Claude Abanda, lit l'article en page 2 du quotidien Info Matin. Le quotidien L'économie en grand titre parle du soutien à l'import substitution. Le gouvernement va débloquer 136 milliards de francs CFA en 2023. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, rendant compte à l'étude du projet de loi de finances qui a été adopté le 5 décembre 2022. C'est allé en page 2. Les autres titres du journal parlent de la persistance de la crise russo-ukrainienne qui plombe davantage les entreprises locales. Il s'intéresse aussi à la gestion publique vers l'audit des dépenses effectuées sur le compte C2D Uban Mindu. L'information est à retrouver en page 6. Le quotidien Émergence nous dirige vers le concours administratif. Près de 1000 candidats pour moins de 950 places. C'est ce qui fait sa grande une ce matin. Le journal parle aussi de l'Ordre national des médecins. Un nouveau président attendu le 29 décembre prochain. Dans le secteur rizicole, le Cameroun a importé pour plus de 200 milliards de francs CFA en 2021. Et en sport, le quotidien se demande quel avenir pour le manager sélectionneur des Lions indomptables du
Cameroun. On va donc clôturer cette revue de la presse avec le journal Entrepreneur. En grande une, Frambia, sa popularité est au-delà de tous les clivages. C'est ce que révèle une enquête menée par la rédaction du journal. La conclusion de cette enquête est à lire en page 6, 5, 6 et 7. Et en page 4, 5, le journal revient sur l'événement du 6 novembre 2022 à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Cameroun, une mobilisation spectaculaire jamais vue depuis le début de la crise. Voilà donc, mesdames, messieurs, la revue de la presse en français. Rendez-vous donc dans les kiosques et surtout acheter un journal, c'est participer significativement à la suivi de la presse au Cameroun. Place à la revue de la presse en anglais avec vous, Lasha. Thank you, Lilian. Fogoue, let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is interested in the outing of the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Diongute, at the National Assembly. Government shamelessly omits only 10,000 kilometers of routes tarred in 62 years. Only less than 10,000, according to the paper, or 10,000 kilometers of road has been paved in Cameroon in 62 years, government has revealed. The disclosure was made at the National Assembly by Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Diongute. As I earlier mentioned, he was speaking at the National Assembly while presenting government's economic, financial, social and cultural program for the year 2023. The Prime Minister had regretted that government's performance in the area of road infrastructure this year had declined compared to the previous year. He said the year 2022, which is coming to an end, saw the tarring of 395 kilometers of route in the national territory. Full details on page 5 of this edition of the Guardian Post newspaper. And the Minister of Defense, Joseph Betty Asomo, has hailed U.S. government for arresting 3 Ambazonia fighters or Ambazonia leaders in the United States of America. But Joseph Betty Asomo was speaking recently where he hailed the government of Joe Biden or Joe Biden's administration for the arrest of these 3 Amba ringleaders in the United States of America. Government equally salutes Diaspora Cameroonian Medics initiative to boost healthcare home. We are told by the paper that government has saluted the initiative of Diaspora Cameroonian health professionals to improve healthcare delivery back home. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, over the weekend voiced out Yaounde's appreciation for the efforts made by initiators of the Cameroon Town Hall for healthcare professionals on leveraging diaspora citizens to optimize and innovate the country's healthcare services. The member of government was speaking as main guest at the virtual platform created 3 years ago back, and with goal to synergize efforts of Cameroon health experts across the globe to respond to healthcare experiences or emergencies home. Get full details in this edition of the Guardian Post newspaper. We leave the Guardian Post newspaper with the Median. The Median newspaper is also interested in the outing of Cameroonian government. Washington, the Yaounde Corporation, BIA salutes arrest of 3 Amba enablers in the United States of America. The Minister of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomo, and the Minister of External Relations, Lilian Belambela, have both reacted to the arrest by the U.S. judiciary of 3 arms suppliers and funders of the separatist war in the northwest and southwest regions of the country. Get full details of the reaction of the 2 ministers on page 3 of this edition of the Media newspaper that you can find on newspapers kiosks this morning in the country. Critics call for inquiry into Lions vaccine exit. We are told that football pundits say it spells suicide for Cameroon football when football managers and fans shout hooray after the victory against Brazil, but undermine the Lions' premature exit from a World Cup which they had all the potentials to win or at least go far
into the competition. Full details on what the critics are saying, that an inquiry should be opened into what actually happened at Qatar, that the Indomitable Lions left much more earlier. Full details in this edition of the media. The Eden newspaper is also interested in the exit of the Indomitable Lions of Cameroon at the Qatar World Cup. Cameroon's World Cup bid, exit of fame or shame, questioned the Eden newspaper this morning. Get full details on what the Eden newspaper is saying regarding the exit of the Indomitable Lions of Cameroon at the Qatar FIFA World Cup 2022. Thank you for watching, televiewers on My Media Prime TV. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. Lilian, Fogoue. Oui, Lasha, on va continuer avec notre panéliste qui est là ce matin. Il s'agit de M. Eboko Josué, membre du parti du PCRN. Bonjour, merci de nous retrouver ce matin sur le plateau. Bonjour à vous, bonjour à Kingsley et surtout bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je m'appelle Bona Ekobo Josué. Bona Ekobo Josué, thank you so much for joining us. Okay. How is the newspaper of PCRN doing? Actu Info. Actu Info. How's Actu Info? Ah. You were in a kind of trouble sometimes back with a headline that has to do with Frank Biya. Yes, not really in difficulties. You know, people didn't understand what it was about. Frank Biya? Not at all. I don't think, personally, I don't think that Frank Biya will be candidate, because I am sure that never Biya can have a joker and then show it to everybody 3 years before using it. I'm not really with those who think that Frank Biya will be candidate. But maybe they are testing the waters. They are testing the waters to see. Maybe we will see in the right time what it's all about. We saw it in Garoua, in Marwa, and other parts of the country where he was received by the population of the northern region of the country, the Lamidos over there. Et on constate qu'il est très apprécié de ce côté. En tout cas, sans vous couper, en faisant une petite trace sur Frank Biya, nous n'en avions jamais parlé, on a voulu en parler à notre manière. Ça ne veut pas dire que nous soutenons ni Biya ni le régime, c'est tout simplement de la titraille pour attirer l'attention. Nous sommes en train de positionner le journal au niveau national. Il est présent dans la revue de presse de beaucoup de médias maintenant. Et nous avons voulu parler de cette actualité-là. Dans le chapeau, on a parlé de balade, parce que nous estimons qu'il est en train de se balader. Je disais à Kingsley que, personnellement, je ne suis pas convaincu que Frank Biya sera candidat. Pour moi, c'est la distraction. Mais on voit ça en Afrique. Oui, c'est vrai. Il n'a pas déposé sa candidature et il ne compte pas le faire pour le moment, mais il est en train d'entrer dans la scène politique d'une manière particulière. Oui, ça c'est un avis. Mais vous savez, je crois que le président Biya, depuis 40 ans, nous a appris qu'il n'était pas prévisible. C'est quelqu'un de très mystérieux. Personnellement, je ne suis pas convaincu que si son joker c'est Frank Biya, il va le montrer à la face du monde 2-3 ans avant qu'il ne l'utilise. Personnellement, c'est mon avis. Mais maintenant, on en parle. C'est quelqu'un qui aime distraire les gens. See somebody that is not in the political scene. Maybe President Paul Biya wants Cameroonians to start getting used to Frank Biya as their leader. Do you think that is why, by touring the country, that Cameroon will be used to Frank Biya? I don't think. I want to reiterate it. Okay, I don't this that, newspaper, Entrepreneur, carried an independent investigation on the issue of Frank Biya, and proved that Cameroonians are beginning to like him. Puisqu'il existe déjà un mouvement qu'on appelle le mouvement franquiste. Oui, mais il n'a jamais pris position par rapport à la naissance de ce mouvement-là. Ça peut être stratégique, qui sait? Oui, peut-être. Je crois que vous vous basez probablement sur le fait que dans un certain nombre de pays africains, on a vu des dynasties se mettre en place. Ça peut également se faire au Cameroun. Je ne peux pas dire avec certitude que ce ne sera jamais le cas. Mais j'ai une impression que je préfère garder, parce que
Nous, dans le journal Actu Info, nous avons estimé que ce sont des balades pour distraire les Camerounais. On a beaucoup plus d'urgence que de parler de Franck Biya qui va voir tel roi à gauche ou tel roi à droite. Je crois que ce n'est pas une actualité particulière. Mais comme on a l'habitude de s'intéresser à ce qui est périphérique, on va en parler. Mais moi, de la façon dont je vois le président... C'est une forme de récupération pour vendre le journal alors? Non, c'est pour en parler tout simplement. Nous avons voulu en parler. Tout le monde en parle depuis plus d'1 an. On n'en a jamais parlé. Le journal a... On a vu Franck Biya lors de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. On a vu Franck Biya. Il était devant la scène. Il était devant la scène. Oui, son père l'a présenté. Non, c'est normal. Bon. Lasha, c'est normal, que le président Biya présente son fils. Il a dû présenter sa femme. Mais il peut présenter les autres. Il was an official visit. Vu le contexte, avec ces mouvements qui se créent et les activités qui mènent par-ci et par-là, donc du coup, lorsque le président français arrive, il est également là, ça prête à confusion donc, et ça laisse spéculer beaucoup de choses. Donc on va penser que peut-être il est en train de présenter le futur président. Oui, bien, il aime bien ça. Le président aime bien ça. Quand il distrait les Camerounais avec ce genre de choses. Mais ce n'est pas le plus important, Franck Biya. Ce n'est pas pour le moment. Oui. Rien ne prédispose. Ces petits mouvements-là, on peut les comprendre. Pour moi, c'est la distraction. Je crois que les Camerounais ont des enjeux plus importants. On a un certain nombre de partis politiques ici qui se préparent pour cette élection-là. De toutes les façons, si Franck Biya est candidat, il va trouver que ce soit aussi un parti politique, non? Une certaine résistance. Donc, qui veut investir à Franck Biya. There's a political party that wants to... opposition that wants to it's quite normal. Take Franck Biya as a candidate. Anyway, we are told that Dr. John is equally joining us on the line to South Africa this morning. Good morning, Doctor, and welcome to the program. Good morning, Mr. Kingsley. Thank you again for having me on the line. Bonjour, mes chers compatriotes. Bonjour, mon co-panéliste en studio. Je vais parler un peu de français, c'est un pays bilingue. Okay, bonjour aussi pour les gens qui suivent My Media Prime TV. Thank you, Mr. Kingsley. Thank you, Doctor. And this morning we are talking about Franck Biya. Franck Biya, there was an article that was written by your co-panelists in the studio on the Cabral Libis newspaper talking about Franck Biya. Actu Info that raised a lot of doubts. This morning, an independent investigation was equally carried out by Entrepreneur newspaper, and shows quite positive that Cameroonians are beginning to like Franck Biya to becoming their president. What is your reaction? Yes, if Cameroonians are beginning to like Franck Biya to become the next president or the next head of state, you know, myself, I've tried to look at the growing of Mr. Franck Biya. Mr. Franck Biya spent most of the time in the United States. So if where you stay should influence your political mindset, and if he has to become president and then come in with a new form of administration, like trying to emulate what is in the United States, that would be a good thing for Cameroonians. But then if he has to become a president and he is under the influence of certain members of his father's own government, I'm afraid there's going to be a mix-up somewhere. It's a people to start liking him. He's a young man, probably because maybe we have been craving for a young president to see another young man being portrayed to us. A young man taking over from his father is it not quite frustrating and disturbing for Cameroonians, some of whom have seen only one president since they were born? In fact, it's frustrating. That is why I think one of the programs I said we are not a kingdom, we are a republic. We should go and vote a president. And the way Franck Biya is being portrayed, it's an unfair, because there are other young men who don't have that opportunity that could be good leaders. I hear you talking of a political party that wants to invest on Franck Biya. If a political party wants to invest in Franck Biya, my thinking here is that elections might be
manipulated to favor that particular party, and immediately that party wins an election with Frank Biya, a majority of the CPDM will cross over, will cross the carpet, and CPDM might be dissolved, just as the way CNU was dissolved. So there could be a there could be a game plan behind the scene to say we push one political party which is not CPDM. Once that party takes over, we clean out CPDM, so men can no longer be judged. So it could still be a political, how do we call it, forming an alliance between CPDM and another party. In whose interest? In whose interest? If Frank Biya has to become president, if you ask my humble opinion for now, I will not say it's for the interest of Cameroonians. I will believe that one is for the interest of a certain political group that wants to protect their legacy that they have made. And within their legacy, there are questions that they have to answer to the Cameroonian populace, which they don't want to answer. That's a possibility that they could be projecting Frank Biya, and also to use him as a milestone to settle the failure of the CPDM political party to prepare a candidate after Biya. Docteur John Hassan, bonjour. Bonjour, docteur. Alors, vous pensez que s'il arrivait que Frank Biya devient président, vous pensez qu'il peut être un bon président et qu'il peut secourir, en fait, ou bien arriver à résoudre les problèmes majeurs qu'on rencontre actuellement au Cameroun? Monsieur Kingsley, il faut traduire un peu. She's asking you that if Frank Biya succeeds to become the president of the Republic of Cameroon, do you think that he has that power, or he will be able to resolve the multiple problems that Cameroon has? At the moment, I don't think to resolve the multiple problems that Cameroon has, it's not an issue of 5 years. It's not an issue of 10 years. That's the first thing. Does he have the weight? Does he, Frank Biya, does he have the weight to be able to solve those problems? When you look at him, is he I mean, man enough, let's put it that way, to be able to handle the problems that Cameroon has? Peut-être différemment que son père, en fait. To me, there can be surprises, but I'm a little bit worried because I've tried to study his academics, I mean, his public life, his political life. I don't think he has the necessary experience to handle the cosmopolitan nature of Cameroon for now. But experience you cannot buy experience. Experience is something that comes with you doing and failing. Et il peut aussi avoir des conseillers. On ne peut gouverner tout seul. But the state that Cameroon is now is not a state that we can just throw a technocrat inside. Cameroon is in a state where, in fact, it needs a team to sit and really focus on how to solve the problem in it. But Mr. Frank Biya, I'm telling you, is going to face numerous challenges, and I'm definitely sure, because those who are going to be his advisors, who are they? What interest do they have for Cameroon as a country? He can come up with a very good strategy. He can come up with very good policies, but those who are going to administer those policies can fail him. Okay. So it's a very difficult situation. If I were him, Frank Biya myself, I would not desire to take over from my father, given the state of the nation. Cameroon is boiling. Doctor, I will come back to you. Cameroon is actually boiling. I will come back to you. The first thing to fix Cameroon is first to get the constitution that will satisfy every Cameroonian, and then get policies that will satisfy every Cameroonian. Get the constitution grant the independence of the three arms of government, and let the executive be answerable to the parliament and the judiciary. If we have that level playground, even myself, I would desire to be a president. You yourself, you would desire to be a president. Okay, because Doctor. The playground is level. Thank you very much. I will come back to you. Jose, thank you. The parliament has resolved that there will be no micro project money for MPs. It's a very good decision. What do you have to say? Some of the MPs have been collecting these monies
We are not seeing what they were doing with the money in their respective constituencies. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup d'opacité dans la conduite des micro-projets. Et il faut noter qu'au niveau du Sénat, il n'y avait pas de micro-projet pour les sénateurs. Donc je crois que c'est une bonne avancée. Maintenant, moi, je me pose juste une question. Enfin, nous, au niveau du PCRN, est-ce que, comme ce budget va être affecté aux communes et aux régions, est-ce que ce qui doit être fait le sera effectivement, parce que les régions et les communes ont un certain nombre de difficultés sur le plan financier. Mais pourquoi donner d'abord 15% aux communes? Oui, mais ça n'a même jamais été implémenté. C'est pour ça que je parlais des difficultés. Je crois qu'on a un problème au niveau de l'implémentation d'un certain nombre de décisions dans notre pays. This money is coming to enter in the 15% or added to the 15%. On va ajouter sur le 15% on verra bien, mais je crois que c'est une bonne décision. Vous savez, très peu de députés étaient sur le terrain pour qu'on voie ce qu'ils faisaient en termes de micro-projets. Je crois que et ça doit aussi affecter, puisque certains, ils n'étaient pas tous, certains ont quand même fait quelques activités, ont quand même créé des emplois qui ont permis de pouvoir recruter quelques jeunes. Avec cette suspension, ça ne doit pas impacter ces domaines. Il n'y aura pas dans le taux de chômage ne va pas toujours être accru, ou bien c'est juste pour permettre ou bien pour empêcher aux députés d'encaisser encore et davantage d'argent. Mais quelle est la conséquence en fait de cette décision? Moi, je crois qu'il faut déjà saluer cela parce qu'au niveau du Sénat, il n'y avait pas d'équivalence. Les sénateurs n'avaient pas de micro-projet. Au moins, cela, c'est une chose qui est très régulière à mon humble avis. Mais maintenant, je crois que les députés, ils sont là d'abord pour les lois. Ils doivent jouer leur rôle. En fait, leur confier des micro-projets, c'est une façon de faire. Maintenant, si le gouvernement décide qu'on peut procéder autrement, c'est également une façon de voir. Mais maintenant, est-ce qu'ils ne peuvent pas impacter un certain nombre de choses? Je crois que si les députés, ils ont la possibilité de rencontrer des ministres, ils peuvent faire des propositions, initier un certain nombre de choses. Ça va être suivi. Et puis, vous voyez bien que au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont quand même un bon budget. Ils peuvent trouver une parade à ce niveau-là. Ils peuvent impliquer d'autres secteurs de la vie politique ou nationale. Je crois que les quelques places qu'ils trouvaient pour les quelques jeunes, c'était intéressant, mais ça ne modifiait pas grand-chose. Le peuple veut un impact plus grand. Si on prend 2 pellets, 3 tondus pour faire partie d'un petit projet, c'est bien, mais ça n'impacte pas grand-chose. Je crois que les députés ont un problème en ce qui concerne leur équipe parlementaire. J'ai oublié comment ça s'appelle. Il voudrait ces équipes-là, j'ai oublié le nom, il importe qu'on leur donne un minimum de moyens parce que les députés, quoi qu'on dise, ont un grand boulot. Et vous voyez, ils se plaignent toujours qu'on leur remette les projets de loi 2-3 jours, parfois des heures avant que ce ne soit voté. Quand ils ont une bonne équipe. Certains disent qu'ils partent là-bas pour voter leur argent. L'argent qu'ils vont partager. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas laisser des liaisons entre la population. C'est le langage du quartier. Oui, mais il ne faut pas laisser prospérer ce genre d'allégations. Il faut respecter les élus. C'est nous qui les votons à chaque élection quand même. On ne peut pas dire qu'ils vont là-bas pour de l'argent. Un certain nombre d'entre eux ont mis de côté leurs activités parce qu'ils ont été élus. Okay. Parce que la loi ne leur permet pas de continuer comme avant. 10 kilometers of route tarred in 62 years. 10,000 kilometers of route tarred in 62 years. It's not too much. Revelation made by Prime Minister, Chief Dr. Joseph Diongute, when he was facing parliamentarian. 62 ans. 10 000 kilomètres de route goudronnée en 60 ans. C'est un grand pays. Quand on voit qu'il n'y a que 10 000 km² de goudron que nous avons en plus dans le pays, je crois que
c'est intéressant, mais c'est très peu par rapport aux possibilités. Because the Guardian Post this morning was talking about shameless, that Prime Minister shamelessly admits only, ça veut dire. Si je compare par exemple avec la Côte d'Ivoire, il y a un gap énorme. Je crois qu'ils sont autour de 32 000 km de route. Nous sommes seulement à 10 000, c'est très petit. Nous avons beaucoup de potentialité, nous avons la possibilité de faire mieux que ça. Et quand on voit que dans un certain nombre de régions et de départements, il n'y a pas de routes qui vont d'un arrondissement à un autre, alors que ces arrondissements ont un certain nombre de potentialités économiques qui doivent être envoyés ailleurs. Je crois que c'est très petit comme Monsieur Josué résultat. et Fogoue, vendredi dernier, les ministres ont défendu le budget. C'était le dernier passage pour présenter le budget pour l'exercice 2023 de la loi des finances. Alors, tu crois que ce sont les mêmes projets chaque année et ce sont les mêmes montants qu'on demande, alors qu'on voit qu'il y a les limites. Il y a les limites dans cette... En fait, ce sont les mêmes projets qui si on avait eu à faire, peut-être l'année passée, si le budget qu'on avait défendu et les projets qu'on devait faire avec avaient été réalisés, on ne devait pas en train de débattre toujours sur les mêmes problèmes et demander l'argent pour résoudre les mêmes problèmes. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque part une sorte de négligence ou bien l'argent est utilisé pour d'autres circonstances en fait. Bon, c'est une façon de voir. Je crois que ce n'est pas forcément les mêmes problèmes. C'est vrai que les ministères ont des secteurs déterminés. Et vous savez, on parlait du nombre de kilomètres goudronnés dans notre pays, c'est insuffisant. Mais chaque année, il y a une démographie qui augmente, les problèmes augmentent, les besoins également. Donc, normalement, soyons un peu objectifs. Si ce sont les mêmes problèmes qui se répètent, ça veut dire que d'une part, rien n'a été fait. Is it with the trend de vie de l'État? Pour résoudre ces problèmes-là, qu'est-ce qui s'est passé? What is happening? Your leader is in parliament. When you proceed in your meeting, what do they tell you? You have about 3 MPs in parliament. Five MPs. Yes. When you see, what do they tell you about they go every year, they sing the same song, comes back. They are not singing the same song. The difficulties they sing the same song in a different Et l'argent ne fait qu'augmenter, mais les problèmes perdurent. Et ce sont les mêmes problèmes. Why are they not complaining about what they call in French, train de vie de l'État? Why are they not complaining? They usually complain. Why are they not complaining with expenditure? No, I follow Cabral Lebi. I follow Cabral Lebi. Last time he was asking the Minister of Finance to show how they have been managing the budget ligne 14 and 65. Yes. But the issue is, why is it that every year they go and vote this budget, but you are not seeing what they are doing with the money? They are doing something. The problem is that they are not doing all people usually think they may be. Et qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'ici? Non, bon, mais je crois qu'ils essaient de faire, mais en même temps... Mais quand on débloque une certaine somme, c'est pour résoudre un problème précis. Mais si l'année suivante, on vient demander encore cette somme pour résoudre le même problème, ça veut dire que... Non, je ne pense pas que ce sont les mêmes problèmes. Ils augmentent d'année en année. S'il faut, par exemple, goudronner des routes, c'est un cas... Mais ce n'est pas tous les ministères qui sont chargés de goudronner. Non, je prends juste un exemple. Si on a goudronné, c'est pas 200 km cette année, l'année prochaine, on a un besoin de route également. Ils vont également goudronner d'autres kilomètres. L'énergie vient à dire qu'il faut alimenter, il faut fournir de l'eau dans tel secteur. Il demande une somme d'argent pour pouvoir alimenter l'eau dans ce secteur-là. Et l'année suivante, il demande encore les mêmes sommes pour alimenter l'eau dans ce secteur. Ça veut dire que la somme qu'il a demandée au préalable n'avait pas été utilisée pour alimenter l'eau dans ce secteur. Non, pas forcément. On voyait qu'on n'a pas d'eau potable dans tout le pays. Oui. Donc, si le pourcentage, par exemple, en termes de besoin de 75% annuellement, mais... Ils vont réduire peut-être 2, 3, 5%, mais l'année d'après, on aura 70% de gens qui n'ont pas d'eau potable. Et ils sont obligés de résoudre ce problème d'année en année. Mais en même temps, vous savez que ce gouvernement n'a pas... Ce n'est pas un modèle en termes de bonne gouvernance. Donc tous les problèmes que vous posez ont une certaine pertinence, mais il faut quand même dire que... Et qu'est-ce qu'il faut faire?
pour que ça change. Mais il faut les dégager en 2025. Donner la chance I will come back to you. Comment, prendre les affaires de ce pays. I will come back to you to ask you why. How they have to send packing the government. Yes, Doctor, you are still there, and this worry, we read elsewhere that today some Cameroonians, the situation of some Cameroonians, the whom Parliament is seeking to pass on an impeachment motion today. What is the situation of those Cameroonians? I'm asking about the situation of South Africa, whom Parliament is seeking to pass an impeachment motion today. Do you have any clue on that? The impeachment motion against the president? Yes. Is that what I'm asking that yes, what is the situation? At the moment, the situation is very calm. I think the ruling party, the ANC, in their National Working Committee and National Executive Committee, they have some reservations concerning the report from the commission, from the panel that was set aside to look at the president's handling of the Palafam issue. I don't think there's going to be anything new. Insofar as the ruling party and this state is still together, they are not divided. Obviously, they are going to use their majority muscle in the parliament, and they will wave aside that decision. The impeachment might not be successful. And based on that. This is not the first and time this is not the first time we've had issues like that. Why is it South African politics that way? Actually, I think if you ask me a question, this is actually happening within the ranks of one political party, and it's basically a result of the infighting between the ruling party that is causing all of this turmoil. And of course, South Africa is practicing a kind of a constitutional democracy where majority of the citizens are not very much enlightened about it, even within the ranks of the members of parliament. So at one moment, you know, it's a multiracial society. There's a particular arm of the society that understands some of these things very well. Okay. So it's not easy for the ruling party. They have been a liberation movement, and now they have to rule a state. And again, they have within their days in liberation, they had a way they were operating. Now they have to operate following another set of rules. So it's not very easy with the situation. But I can assure you, from what I've read so far, the impeachment will not go through. The president will stay. He is not willing to resign as it was earlier discussed. And the former president. That is just the way South African politics is. So we just have to accept it like that. Okay, Doctor, we end this morning with what the Prime Minister of Cameroon said in Parliament recently, that in 62 years, just 10,000 kilometers of route were tarred nationwide. Yeah, I think he must have really been man enough to have made that revelation. It's shocking. If I calculate 10,000 divided by 62, it gives us about 161.3 kilometers of road tarred every year in that country. A country that has enormous resources, has got petrol under its foot, its legs. It's a very disturbing revelation, and I hope the Prime Minister, saying that he will be able, as head of government, to act upon that revelation, because the Minister of Public Works sometimes have been having a very good budget. They have to account for it. They have to account. It's very shameful that we are getting such information at this moment. Which means that even before the coming of President Paul Biya, Ayejo too was not doing well. Of course, Ayejo too was not doing well. Mr. King, there's something I want to ask here. I don't know if it's the appropriate media. I grew up in Trikon as a Kombi. When I was growing up, we had a tar road.
why was that tar road removed? There were several roads that knew what was to come, and it never came. So obviously, from Ahijo's term of office, they have just been playing the same game, you know. It's just a change of name of leadership, but just the same policy, just the same constitution. So we don't really expect much. It will be a stupid person who will be doing the same thing the same way and expect different results. Both governments have not done well for Cameroonians. It's very shocking. Even when we hosted the Nations Cup, there were so many roads that were supposed to have been tarred just to remove the shade, yet they were not tarred. It's really disturbing. And Cameroon is a country that has a lot of agricultural potential. If we need to tap into that agricultural potential to fuel our economy, the road infrastructure must be a key. In terms of health facilities, we need health facilities to be accessible. So you see that if the country is not accessible by road, by air, then even investors cannot really come in their numbers because of that situation. I think it's a every Cameroonian has to be disturbed by that information. Okay, Docteur Hassan, qu'est-ce que vous proposez comme solution, comme alternative pour pouvoir améliorer ce domaine? And what are you proposing as an alternative solution to ameliorate the situation of road networks in Cameroon? Pour ma proposition, Gladys, I think the issue here is the road construction should be given to independent contractors who have a track record. Say, for example, if the government says we have money to construct Yaoundé, Edeya, Ezeka, Okumba, Mondemba, it should not be the issue of let's get companies to vie for that contract. Let them give us their period of time that they are going to complete the work. Give us a reasonable budget, and then the contract is awarded to them. Okay. Any company that failed to complete the contract should not be given any contract again. That's the first thing. But what about the people, administrative bottlenecks? What about the people who want a percentage of everything that has to do with the contracts? Money, you know, has to be exchanged hands from top right down to the company that is to execute the contract. Exactly. How will you do with that? That's when I talked of. You see this administrative bottlenecks in Cameroon. If we are still living with administrative bottlenecks, we are still going to face the same problem. We need a level playing field. We need a level playing field. And you have already answered the question you have asked. We need a level playing field. Once there is a level playing field for everyone, when there is transparency, when people are booked according to the law, when people are held reliable, punished, then things will change. Okay, Doctor, thank you very much for coming this morning. Thank you too. Televia, Jose, we have come to the end of the program. Your last word to televiewers who are watching us this morning. The last word, c'est que le journal Actu Info organise demain à la chefferie supérieure du canton d'Edo, à la rue de la Joie, les causeries éducatives de vendredi, acte 3. Nous aurons plusieurs articulations. La première concernera l'histoire de la naissance du canton d'Edo. Ensuite, nous allons parler du roi Youmé Belekaye qui a été pendu justement le 5 décembre 1857. Okay. Ensuite, nous aurons la projection d'un film documentaire sur Martin Paul Samba et des débats. Cette activité a été créée pour que nous puissions parler de notre histoire, célébrer nos héros. Notre histoire, nous l'a enseignée à l'école sous le prisme occidental. Nous avons des patriarches qui la connaissent mieux, ils vont en parler pour qu'on essaie de la faire connaître davantage. Thank you very much for coming. Thank you, Lilian. Thank you, televiewers of Media Prime Television, for watching this other edition of the program, which was produced for us by Christain, Tebong. Lilian, Fogoue, and myself, Lasha, were here this morning for the presentation. Goodbye for now.